بسم الله الرحمن الرحيم. ننطلق في هذه الجلسة والتي نود أن تستغرق ساعة ونصف الساعة، يعني حتى تحملنا على الغداء. هذه الجلسة ستخصص إلى موضوع المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي، وهذه المخاطر متمثلة أساساً في العنف وما أدراك ما العنف أو ما أقبح ما العنف، وتأثيراته السلبية خاصة على التنمية الاقتصادية بالخصوص. ضيوفنا والمحاورين يكونوا هم 4 ضيوف. سنعطي لهم في محطة أولى لكل متدخل 10 دقائق أو 12 دقيقة. أنت أكثر تحب؟ أي 10 دقائق تونسية يعني. فالمهم هو أن لدى اقتراح شخصي نظراً لأهمية وخطورة الموضوع نفسح ونترك المجال إلى حوار بين الحضور الكريم والمتدخلين بصرف النظر عن التدخل الأول لهم. لذلك أنا أدعوهم وأود أن تقتصر مداخلتهم الأولى على 10 دقائق. قلت أن الموضوع متعلق بمكانة أو مخاطر، يعني العنوان الرئيسي لهذا الملتقى هو الإنجازات والتحديات التي لها علاقة بالانتقال الديمقراطي. الإنجازات طبعاً هي أكيدة أهم إنجاز أعتقد في هذه المرحلة التي نعيشها هي الحرية، وخاصة حرية التعبير. إنجاز آخر هام هو الدستور، وهناك إنجازات أخرى تنتظر التحقيق وتنتظر التأكيد. لكن التحديات أو الرهانات أو الأخطار أو التهديدات هي أيضاً حاذقة وكثيرة وموجودة، وتهدد أساساً الإنجازات. العنف، مكانته، تأثيره السلبي حالياً وطنياً وإقليمياً ودولياً، من العنف العادي بين ظفرين اللفظي أو السلوكي إلى العنف الممنهج، الإرهاب، مروراً بما عشناه جيلنا على الأقل عاشوا من عنف الدولة وعنف المجموعات متعددة الجنسيات المرتبطة بمصالح. هذه المنظومة كلها أفرزت وكونت منظومة العنف هي كالولادة. الولادة أحياناً تكون صعبة، تكون بالألم. ولادة الديمقراطية في بلادنا في بلدان الربيع العربي أخشى أن تكون أيضاً في الألم، أخشى أن تكون أيضاً مهددة بالعنف. سأعطي الكلمة إلى المتدخل الأول، السيد أنور خارص من المغرب الشقيق. سيد أنور خارص كما تصفحتم في البرنامج الموجود لديكم في سيرته الذاتية، هو أستاذ أكاديمي وأستاذ جامعي وباحث ومختص ومعتني بهذه المسائل. وحتى لا أطيل عليكم أحيل له الكلمة.
تفضل سيدي. Thank you. So I'll speak in English. So Salafism is a Sunni intellectual tradition that offers a particularistic understanding of theology, but it's not a homogeneous force. Salafists preach the same doctrines. All Salafi currents have as objectives the imposition of Sharia law, the elimination of impious behavior, and the establishment of an Islamic state in Tunisia. But their strategies, they differ. Depending on the local and international context, Salafism can take different forms, ranging from peaceful proselytizing and political quietism to violent moral policing and armed struggle. So under Ben Ali, Salafism was practiced by a minority, and it had two primary currents. There was an apolitical, what we call Salafi al-Ilmiya, and it was a jihadist political strand. So there were two. Salafi al-Ilmiya had a literalist understanding of Islam, and it was closely associated with Saudi scholars. It was non-violent, and it was non-confrontational towards the regime. Under Ben Ali, a small number of disaffected Tunisians, they converted to this type of Salafism. They congregated with like-minded religious soulmates in discussion groups, halaqat al-ilm, designated cafes and mosques in areas where discontent was widespread and focalized, such as the popular suburbs of the capital, Intilaka, the Sidi Bouzid, cities like Bizzert, Menzel Bourguiba, Zahra, etc. Others, they gathered virtually in the internet chat rooms, or in online spaces where they bypassed the regime's control of information and they circumvented its censorship of Salafi literature. So these virtual experiences in the internet, supported by local charismatic preachers, helped generate feelings of identification and solidarity. They also provided the framework to understand the corrupt settings under Ben Ali. Gradually, however, this closed mindset based on linked fate led to the formation of small, radical cliques intent on aggressively and at times violently challenging the status quo. Because of the repressive state apparatus under Ben Ali, violent jihad was mainly carried out abroad, in Afghanistan, then in Iraq. Domestically, Salafi jihadists were implicated in the April 2002 terrorist attack on Jerba, as well as the Suleiman affair, 2006-2007. That was the first serious terrorist threat to Tunisia. So after the stunning overthrow of Ben Ali, Salafists, they undertook a fast and furious drive to reshape the Tunisian religious and landscape after hundreds of Salafists were released from prison and several prominent sheikhs returned to Tunisia from abroad, especially Western Europe. Their spiritual awakening manifested itself in distinct dress codes, in distinct rituals, and in the adoption of a strict black and white discourse, the good versus the bad, licit versus illicit, and so on. So the apolitical Salafi al-Ilmiya, the non-violent ones, they set up charities and schools to reclaim Islam's preeminence in Tunisia, in society. But it was the Salafi jihadists who took the most advantage of the political transition. They set up shop in several Tunisian mosques. They forcefully pushed out imams and religious figures that were imposed by Ben Ali. In their zeal to prevent vice and to promote virtue, these Salafi vigilantes, they attacked art shows, as you know, they desecrated mausoleums, they burnt liquor stores.
In some neighborhoods where they were dominant, they pressured residents to conform to a strict Salafi code of conduct. In the poor urban zones, especially in poor urban zones that were marked by social malaise, by isolation, and by high unemployment, they positioned themselves as agents of order. They volunteered, for example, to resolve interpersonal disputes and other civic issues. During disturbances, they deployed their men to protect vital economic assets, public buildings, private property. So the jihadis, they invested heavily in social activism. They provided jobs in the informal economy, Islamic education, they provided alms to the poor, and they provided a simple justice system. So the appeal of the Salafi discourse, the appeal of radical activism in Tunisia, can be attributed to the disillusionment of a small but significant minority of Tunisian youth, especially in the most marginalized communities. So these guys, they were disillusioned with the democratic transition that has struggled to meet their aspirations for jobs and for social justice. Most Salafi jihadis, they feel betrayed by the post-revolutionary political process, which they perceive as dominated by old politicians intent on reproducing the same exclusionary economic policies of the old regime. Salafi jihadism provide the promise for the youth to acquire an authentic individual identity and a new self-worth to respond to their social marginality. Most of the converts to Salafism after the revolution, they embraced jihadism because of its revolutionary fervor and confrontational street tactics. But the Salafi jihadism is not a monolithic itself, right? Events on the ground show that the movement is fragmented. Many Salafi jihadis. The only serious attempt at institutional collective action came with Ansar Sharia, which the government, as you know, labeled a terrorist organization in May 2003. And we can talk about in the question answers how the Salafi jihadis is divided, and it's not a monolith if you want. So how the Nahda dealt with Salafi surge. There were competing visions, and there were three. The first one, and they were contradictory views on how to deal with Salafism, especially the radical jihadi branch. The first one was engagement. The first and dominant strategy is a centrist strategy that emphasized engagement and persuasion. Its proponents have contended that being hard-nosed, being tough on radical Salafis would be highly ineffective and would increase the likelihood of recruitment into violent extremist organization. Nahda's Rashid al-Ghannouchi is the chief defender of this soft side approach. Ghannouchi has warned that it was Ben Ali's repression of political Islam. It was Ben Ali's social exclusion of peripheral communities that drove some Tunisians into radical activism. So according to this view, Salafism excess of religious emotionalism, their desire for cultural confrontation in the streets, were attributed to fervent zeal of the youth. Nahda saw this youth militancy as a passing phase. Ghannouchi likes to point out to his own party trajectory as a primer in the evolutionary ideological moderation of religious movements. The moment Nahda's leaders discovered that in the 1990s, that ideological purity was leading to a dead end, they began a radical rethinking of their political and ideological views. So in democratic Tunisia, Ghannouchi and others, they believe that Salafis too will be forced to initiate ideological revisions
once their utopic experimentation hits a wall. In one of Ghanouchi's controversial remarks, he pleaded with young Salafis to adjust their tactics, to proceed with caution, and most importantly, to appreciate how far they have come. If they overreach, Ghanouchi warned them, the freedoms they enjoy could be fleeting. As a cautionary tale, Ghanouchi used the Algerian tragedy of the 1990s to show the Salafis the dangers of moving too fast. Too fast. So Ghanouchi, in his interaction with Salafis, he encouraged them to invest in peaceful social activism and to follow the path of Jabhat al-Islah, the first Salafi experiment in politics. The party's founder, Muhammad Khoja, is a reformed jihadi who renounced support for violence. The problem is that veteran jihadists, they refuse to heed these calls. Abu Ayyad of Ansar Sharia, he scoffed at Nahda's overtures, insisting that only preaching and radical activism are the best ways to implement God's laws. Complicated matters for Nahda is that the new Salafi parties that have renounced violence, like Jabhat al-Islam, and are taking part in the political process, they have struggled to gain footing in traditional Salafi strongholds. Young Salafis, they see Jabhat al-Islah, a party that was founded in 2002, as the representation of an old generation of Salafis that is disconnected from the needs and the demands of the disenfranchised youth. So far, most young Salafis reject involvement in politics, and the democratic disconnect it engenders in favor of street politics, in favor of social activism. The fact that the leadership of these parties is largely viewed as old and as aloof made the case for participating in partisan politics all the more daunting. So until the assassination of leader Shukri Belaid, Ghanouchi's conciliatory approach constituted the majority within Nahda. That started to change after that. In the end, Ghanouchi overestimated his ability to exercise moral influence on young Salafis. He overestimated his ability to build a political consensus on how to deal with the challenge, especially of radical Salafis. So that's one approach. The second one was one of collaboration with the Salafists. The main proponents of these lines are the ultra-conservative Islamist leaders who consider Nahda and Salafis as part of the same Islamist family. The strategy is based on the politics of identity and populism. It supports electoral and doctrinal alliances between Islamists and Salafists. Collaboration between Salafists and Islamists started in the early 1990s with the destruction of Nahda's formal structures and the penetration of Salafism into Tunisia. So that's one. The third one was a hardline attitude towards radical Salafism, and that was the preferred strategy of former Prime Minister Ali al-Araid, who has advocated a hardline stance against radical Salafists. He has warned Nahda that it needs to distance itself from Salafi groups. Al-Araid has argued that failure to stem the propagation of radical Salafism will threaten the political and electoral hegemony of his party and might end up destroying the democratic transition itself. So the challenge now is how to take on the radical extremes in Salafism without falling into the trap of overreaction. There is no generalizable solution to the Salafi challenge. Lumping all Salafi currents and young Tunisians who identify as jihadists into the basket of violent extremists and terrorists is simplistic and too dangerous. There is a real danger that stigmatizing the tens of thousands of Ansar Sharia supporters as terrorists will become a self-fulfilling prophecy. Isolated and then their attack. Ansar Sharia and others have nothing now to lose.
and might engage in violence to disrupt the political transition. Moreover, repressing Ansar Sharia will not solve the problem of Salafi jihadism. As I said, Salafi jihadism is not a monolithic group. There are a plethora of small Salafi groups, radical ones, that act independently of Ansar Sharia, or that use its name to commit violence. So the key is to differentiate, or the key is determining how to differentiate between violent Salafists, who are the real enemies of the state, and non-violent radicals, Salafis, who just reject the status quo. Many young Salafists today have a visceral distrust of politics. They feel disconnected from their local communities. They hate Western foreign policy. These guys, they present a social problem that needs to be kept, or that needs to be kept separate from terrorism that is posed by violent extremists, those that preach, incite, and use violence. That requires a judicial and security response. And with that, I'll end my remarks. Thank you. ما نقعدوش ماشيين جايين. شكرا استاذ انور. عندي تعليق بسيط على ما تفضلت به قبل ان احيل الكلمه الى الحضور، وان معنا ناس قدم، جماعه قدم كما صلاح الجورشي هنا يذكر الفتره هذه في بدايه تاسيس او تواجد الحركة الإسلامية في تونس، وكانت في آخر الستينات بداية السبعينات. الحركة في الأصل كانت حركة دعوة، لم تكن مسيسة. والشباب آنذاك الذي كان يقود الحركة، راشد الغنوشي، عبد الفتاح مور، وحمدي جبالي، صالح كركر الله يرحمه، حميد النايفر، صلاح الجورشي، هذا الشباب هو كانت تحركاته، مواقفه كانت نابعة من موقفهم الرافض لجمود المؤسسة الدينية آنذاك. فكانت أساساً حركة دعوة تندرج ضمن عملية، يعني عملية إصلاحية فكرية. لم تكن هناك تحركات أو خلفيات أو ماورائيات سياسية ولا عنف بطبيعة الحال. وهذا الشباب تطور بعد ذلك وأسس الاتجاه الإسلامي في آخر السبعينات، في شهر جوان من سنة 78 دخل السجن من أجل ذلك سنة 81، ثم بعد ذلك أسس حركة النهضة. هذا الشباب الذي في البداية في الأصل كان بالإمكان أن ينحدر للعنف وللتطرف، قام بمراجعات ومراجعات جريئة في خصوص موقفه من العنف، في خصوص موقفه من علاقته بالنظام، النظام الجمهوري، النظام القائم آنذاك، علاقته بالقانون، اندماجه في المناخ السياسي الموجود، الديمقراطية، مع العائلات السياسية والفكرية الأخرى. وأعتقد أنه وفق إلى حد معين، أنه وفق حتى يتجاوز هذه المرحلة وحتى يفوت جاذبية العنف. المتحدث الثاني في هذه الجلسة هي السيدة لين كول من الولايات المتحدة الأمريكية، ستحدثنا عن الوساطة في الحد من مخاطر العنف، وهي مختصة
في الوساطة، وهي أستاذة أكاديمية وباحثة ولها تجربة كبيرة في هذا المجال. سأحيل لها الكلمة، ولي تعليق على الوساطة، لأننا قمنا أيضا في تونس بوساطة مع الأستاذ لحدين الجوري. شكرا. Assalamu alaikum. It is a pleasure and honor for me to be with you today to speak about a subject about which I am passionate. Please know that the Western societies take great pride in your burgeoning democracy, in the way you have done it, in the way you have reached a peaceful conclusion through dialogue and other peaceful means. Today I bring to you what I hope will be a tool that you can continue to use in your transition to democracy. For Tunisia, you need something, I think, to continue on your enlightened path to peace. You need perhaps to strengthen your laws, to reform Tunisia's judiciary. You need a societal process that can move Tunisians' business to growth in the private sector and to bring in international growth and international finances. My answer to these questions is a process that is growing worldwide. It is used among nations all over the world, and it is used in international business. It is the process of mediation. Mediation is an ancient tradition, centuries old. It was used centuries ago by the Chinese in their Confucian beliefs of harmony, and in their process, very similar to that of mediation, called conciliation. The Indians in the 12th century used mediation in their village administration. In a small town in the Bulgarian mountains called Plovdiv, in the 13th century, they memorialized a town regulation of mediation. And importantly, in the Arab deserts, in your mountains, in this region, you have the concept of wasata. In all of these, in the ancient tradition, the village elders, or even the tribal elders, would bring together disputing parties, sometimes families, sometimes communities. They came together on a voluntary basis. They sat in a very private setting, and the elder worked with them for the parties to reach their conclusion. And that is very similar, almost exactly similar, to the basic concepts of mediation in the modern world. Mediation includes a couple of things, core elements that are common in the practice worldwide. First, as in the olden times, in tradition, mediation is voluntary. That means that you can be brought to a meeting, but you need not absolutely find a resolution. It means that in modern mediation, a trained neutral replaces the respected elder. A person who has no interest in resolving the conflict. The only interest the mediator has is to get the parties to communicate, exchange information, and hopefully make their own decisions to reach a resolution of the conflict. In mediation, the parties decide for themselves. Now, in mediation, while the parties decide for themselves, they maintain something that was also a tradition, and that is the term today, confidentiality. Confidentiality in today's mediation is very important. Why? Because it allows the parties to speak openly.
because it allows the exchange of information. The exchange of information that you would not want to make public, particularly if, for example, you are a business and you have financial information or proprietary information you do not want to make public. So the privacy, the confidentiality of mediation is extremely important. In fact, in Jordan, where I helped write and implement the mediation law in 2007, if you break that code of confidentiality, it is an illegal act under the mediation code. How is mediation used? The other thing about mediation is its breadth and inclusivity. It allows all kinds of dispute resolutions between nations, obviously, between communities, between families, between individuals. You can see it take place between diverse groups holding different religious positions, diverse groups in societies, those who cannot have any other recourse. You have community mediations. Mediation is not a court process. Mediation is not arbitration. It is unique. In a court process, and in arbitration, a third party, a stranger to the conflict, that person decides the outcome. They make a determination of the outcome. They make the ruling. That is not what happens in mediation. In mediation, ultimately, the parties themselves will negotiate and they will make the resolution. I could speak for a while on different techniques that are included in mediation, like negotiation, conciliation, and of course dialogue, but my time is limited today. I want to talk to you first about how mediation should be used in the court systems, and then why it's important to business, and lastly, as a civil society tool. First, should we use mediation in the courts? The answer is resoundingly yes. It is happening in very many different countries where a mediation law is being passed and the courts are then allowed to use mediation within the court system. It's extraordinarily popular because in many court systems in many countries, the judiciary is not well developed. In Tunisia's case, you have some members of the judiciary that were older or before the revolution. In many countries where you have this type of situation, the judiciary is not respected. It is not an answer to the people's concept of justice. There is suspicion. This is not unusual. But in mediation, it is an adjunct, it is auxiliary, it is a process that is within the court system but not of the judges. You have trained either judges or mediators who work within a court-related mediation system. And what happens? In a judicial system, the length to reach a conclusion is long, there are many delays, and it's very costly. Also, when this third party, a judge or an arbitrator, makes a decision on your case, they don't know. They have to follow certain very prescribed rules and limitations. Not so in mediation. In mediation, the parties can do any, so long as it's legal, they can come up with any resolution. It doesn't have to be just also a present one. The parties can look to the future and plan decisions ahead of time to avoid disputes in the future. So mediation in the courts reduces costs and delays. There's something that happens also to the court system when you use mediation. There are positive things that happen to the court system. One, for the people, for the citizens of your country, it increases access to justice. Because when you're moving in these cases that come to the courts,
you settle them, you resolve them in mediation, they no longer burden the courts. And court systems around the world are overburdened. That's why you have the delays. It strengthens the judiciary because mediation helps the judiciary become more transparent in its functioning. It helps delivery of the services in a more competent, professional way. Again, because mediation is taking a lot of the cases, resolving a lot of the cases outside of the traditional litigation approach. And there are economic benefits, great economic benefits to using court mediation. In addition to judicial reform, for example, because there is much training when you bring mediation to a court system. تقع ولاية جابس بين الخطين الموازيين 32 و 33 وتعتبر مركزا جغرافيا للجنوب بري سنتر، حيث تبعد عن معظم ولايات الجنوب ب 100 كيلومتر إلى 75 كيلومتر تقريبا، وقد وصفها المؤرخون الرحالة بجنة الدنيا رحلة التجاري في القرن الثامن. لجابس أيضا أهمية تاريخية. تكاب أو تكابس ليس كما جاء في التقرير من بناء الفينيقيين، وإنما أسسها البربر، والدليل على ذلك الأديب محمد العروس المطوي ابن الجهة الذي يؤكد أن تكاب أو تكابيس مثل تاطاوين، مثل تاورت، مثل تامزرت هي مدينة بربرية من تأسيس البربر. موقع جابس الجغرافي جعل منها ممرا ملزما للحضارات. فعلى سبيل الذكر عندما قدم العرب الفاتحون لإفريقيا اعترضتهم الكاهنة بجيشها البربري في تخوم جابس وصدتهم في المرة الأولى إلى مشارف طرابلس، ولكن سياسة الأرض المحروقة للكاهنة جعلت البربر يتحالفون مع حسان بن نعمان ويسلمون جابس للفاتحين، مما سهل إنهاء المعركة. ومن معالم اللي باقية اليوم هي سيدي بولبابا الولي الصالح. لأهمية جابس في ذلك التاريخ أطلق عليها العرب اسم دمشق الصغرى، وبداية من 1881 أصبحت جابس أكبر موقع عسكري للاستعمار الفرنسي، وفي 1940 سقطت تحت الاحتلال الألماني لتستعيدها القوات التحالف والقوات الفرنسية. هنا أفتح قوسين المؤرخ فيكتور جيران سنة 1862 يوصف مدينة جابس بسورها السميك وبمعطياتها البناء وسمك السور. بعد الحرب العالمية لم يعد هناك سور في ولاية جابس. تعاركت ألمانيا وفرنسا في جابس وخط مارس مشهور فدمرت جابس تماما، فهذه بعلاقة أيضا بالتنمية. سنة 62 جاء أيضا فيضان كبير وأخذ جزء كبير من مدينة جابس. كما تضررت جابس في تجربة التعاضد الفلاحي في سنة 62 في سنة الستينات، بداية من السبعينات وإلى اليوم، وهي تعاني من التلوث الهوائي والبحري والأرضي بقرار بإنشاء مصنع كيميائي كبير. ومن الصدفة أن السنة اللي تأسس فيها المصنع هي السنة الأمم المتحدة تحدثت على الإيكوسيستم وعلى ضرورة المحافظة على التوازنات البيئية. الاستنزاف غير مسبوق للمائدة المائية في الجهة بما يقارب 20,000 متر مكعب يومياً يخرج من المجمع الكيميائي ويرمى في البحر بأوساخه وبالفوسفوجيبس وبمواد كيميائية وبمواد الإشعاعية أيضاً. نضيف إلى ذلك مصنع الإسمنت الذي شيد في نفس الفترة والذي يستنزف بدوره المائدة المائية ويزيد الطين بلة لاستعماله الفحم الحجري المتلوث. وتجدر الإشارة إلى أن خليج جابس قبل انتصاب المصانع الملوثة كان يعد محضنا لأسماك البحر المتوسط، وقد زاره كوستو سنة 70 وهو موثق. هذا الخطأ الاستراتيجي الفادح دمر الحاضنة البيئية للجهة وقتل المنوال الاقتصادي القديم القائم على الفلاحة، ولم يقدم منوالا جديدا إلى اليوم. هذه وضعية ولاية جابس إلى حد اليوم. نعطي بعض الأمثلة من واقع الحال بعد 14 جانفي. المثال الأول هو ميزانية بلدية جابس، وهي تقدر ب10 ملايين دينار ويقابلها عدد سكان 400,000 في شمال جابس ولاية صفاقس الكبيرة. ميزانية البلدية هي 50 مليار ويقابلها تقريبا 10 مليون ساكن.
فمعناها ريغل دو تروا تبين أن نتكلم عن التمييز الإيجابي لولاية جابس من هذه الزاوية، من زاوية الميزانية. جابس لم تحصل على تمييز إيجابي بعد 14 جانفي. ثم في ميزانية 2012 طبعا هذه أرجع اللي قبلها امشي وينك كومنت؟ وين؟ غادي. جرب. دونك هذا الفصل الذي يتكلم عن التمييز الإيجابي، وهو ما زال مبهما باعتبار أن النصوص التفصيلية لم تتنزل، ونخشى من هذه النصوص التفصيلية أن جابس لن تحصل على التمييز الإيجابي الذي يبتغيه المجتمع المدني بالولاية. هذا موقع جابس، فهي تتوسط بين طرابلس وتونس 400 كيلومتر تقريبا، وواد سوف بالجزائر 250 كيلومتر، مما يجعل منها موقع استراتيجي هام جدا. وتوسط جابس لمدن الجنوب يسهل حتى للدولة التونسية عندما تستثمر في الولاية، بعض المصالح تكون قريبة وتسهل وتقرب لمجموعة المدن الأخرى. هذه بعض صور من ولاية جابس وتاريخها. هذه جابس تسمى عاصمة الرمان، تنتج ما يفوق 350 ألف طن من الرمان سنويا. النادرة المضحكة المبكية أن الرمان اللي ينتج في جابس ليس لنا منصة تصدير. من الاستقلال إلى اليوم ليس هنالك ستاسيون دو كاليبراج، منصة تصدير، فنضطر الفلاح الجابسي يضطر إلى أخذ الرمان إلى صفاقس وإلى نابل وإلى تونس ليصدر الرمان، والدولة تستحق العملة الصعبة، وليس لنا حل إلى حد اليوم في منصة تصدير، لا الدولة ولا الخواص إلى حد الآن. هذه مطبطة والسياحة الجبلية لولاية جابس. هذه سنة 72 لو ديفلوبمون ديورابل والأمم المتحدة، احنا في جابس عملنا مصنع كيميائي. الإيتاد لونفيرونمون إلى حد 14 جانفي التقارير تتحدث عن جل الولايات إلا ولاية جابس، فتحدثت عن جل الولايات بمخطط مديري ودراسة البيئة إلا ولاية جابس كانت مستثنية. هذه رسالة مفتوحة بعثت من أهالي جابس، من المجتمع المدني من ولاية جابس إلى السيد حمدي الجبالي، وأيضا نادرة مضحكة مبكية. ولاية جابس إلى حد اليوم من 14 جانفي إلى حد اليوم لم يزورها أي رئيس حكومة ولا رئيس تأسيسي ولا رئيس جمهورية، ولا استثني أحدا مثل ما قال حمدي. فمنسية، وهذا دليل أن نتكلم عن التمييز الإيجابي. هذه صورة من صور التمييز. فمجموعة إشكاليات طرحناها وكتبناها ووصلت، ولكن لم يقع التواصل معنا في جابس. فهذا المجتمع المدني الآن في جابس يتمظهر بهذه الصور، ونرى هناك الزحف العمراني على الواحات مع مقتل النخيل، والنتيجة هو أن الواحة أيضا مهددة بالانقراض في ولاية جابس. هذا البوليتيك الآن يدير حوار مع المجتمع المدني، يشارك فيه مجموعة أعضاء من المجتمع المدني، ونحاول أن نبني رؤية للتنمية في ولاية جابس مع المشاكل الموجودة. هذا السيد منصف برزوقي أعلن أنه سيزور جابس، ولكن ألغيت في آخر لحظة، لا نعلم لماذا. هذه الحراك المجتمع المدني في جابس ببناء الحجر الأساسي لكلية الطب، باعتبار أن الحكومة السابقة وزعت الكلية الطب في كل مكان إلا ولاية جابس التي هي بالتوثيق من سنة 1925 سنة على الأقل موثق بالتوثيق طالبين كلية طب في ولاية جابس. والدليل المقنع الذي لا يتطلب كثرة نقاش، الكلية الطب الأولى كانت في تونس سنة 75. بورقيبة واعيا بتوازنات الجهوية قرر في نفس الاجتماع في نفس اليوم كلية طب في سوسة وكلية طب في صفاقس في نفس اليوم. من 75 سنة 82 أعلن عن مستشفى جامعي في جابس، إلى اليوم ليس هناك مستشفى جامعي في جابس.
هذه وضعيات مرعبة. رقم آخر جابس 400,000 ساكن، عندنا مستشفى جهوي فقط، ليس لنا مستشفى جامعي وليس لنا حاجات أخرى تستجيب للصحة اللائقة. في المدة الأخيرة وقع الاتفاق مع المجمع الكيميائي برعاية أوروبية على زاكور فولونتير، الاتفاقية المشتركة بين المجتمع المدني وبين الجروب شيميك، المجمع الكيميائي بجابس. وهناك حوارات ونقاشات، وستؤسس نواة للتشاور ولبناء رؤية بالتوافق بين المجتمع المدني وبين المركب الكيميائي. هذا مستثمر جاء إلى ولاية جابس وأراد أن ينتصب، فالمستثمر الأول في الطلبة الليني كونتونير خط حاويات، فلم يجد الخط الحاويات فخرج من ولاية جابس. الاستثمار هو بقيمة 650 مليون دينار تونسي، وكان سيصنع البلور من المادة الأساسية الرمل، فلم يجد. لماذا؟ لأن جابس تاريخيا هي تابعة يا إما للمركز يا إما الإدارات جهوية موجودة في صفاقس، نذكر منها البيئة، نذكر منها الديوانة، نذكر منها الجيش، عديد الإدارات. لا توجد إدارة فاعلة في ولاية جابس. فمثال بسيط، الجابسي الصغير الجابسي اللي باش يعدي الجيش وينسى يشدوه في رافل، نمشوا لصفاقس نروحوا به. هذه اليوم، هذه صايره اليوم مش امس. مش لهذا السبب نطالب بالتمييز الايجابي. اداره الجمارك ليس لها اي صلاحيات، ليس هناك خط لين كونتينر، خط حاويات. المستثمر يجي الكبار ما يبقوش في جابس ويخرجوا من ولايه جابس. نستغربوا في المجتمع المدني في الدوله، في الحكومه الفارطه قررت ان تستثمر 3000 مليار لبناء ميناء جديد في النفيضة في جابس. ميناء جابس متصحر ليس فيه خط حاويات، هو رقم 2 في تونس من ناحية السعة، وهنالك بين 20 و 30 ألف حاوية تخرج من جابس ومن دوائر الولايات القريبة وتصدر عبر صفاقس أو سوسة أو تونس. النتيجة المورد يدفع 500 دينار إضافي، 500 أورو إضافي سامحني، على كل حاوية تستورد إلى جابس أو تصدر من جابس. وبعد نقولوا عندنا تضخم ونحب الحلول للتضخم. هذه نتكلم كلام هذا واقع اليوم. هذه بعض الصور. هذه الفيضانات الأخيرة في ولاية جابس. الدولة عملت بلان ديريكتور، عملت بلان ديريكتور لحل مشاكل الفيضانات في كل الولايات، في مجموعة ولايات. جابس لم تكن ضمن المجموعة، فتكلموا على صفاقس وعلى جندوبة وعلى الولايات الأخرى، إلا جابس ليست في المعنى. هذه أخطر معلومة أريد أن أوصلها إلى المجتمع المدني. هذه إكسبلوزيون في أمريكا في مصانع كيميائية. في جابس اليوم زارنا مسؤولون حكوميون وصرحوا بعظمة لسانهم: جابس على فوهة قنبلة. ما نطالب به اليوم هو الأمن الصناعي لولاية جابس، قبل التنمية وقبل المياه وقبل محاربة التلوث. هذا باعتراف في قبل 14 جانفي وقت نتكلموا على التلوث يقولنا هذاك فابور دو، ما ثماش تلوث هوائي. ما كانش عندنا الحق نتكلموا على التلوث. كان شكون يقول البخاره راهي باهيه للصحه للجوبسيه. اليوم ولينا احرار نتكلموا، ولكن النتيجه لا نراها قريبا. فهذا واقع الحال، وهذا اخطر معلومه. لا قدر الله اي خطا يصير. هذا الكاتب الدوله جاء الجابس قال يا جوبسيه اسف اعترف لكم انكم على فوهة قنبله، في اي لحظه يمكن تصير اشكاليه. صارت في امريكا، صارت في المكسيك، ماناش متقدمين اكثر من المكسيك ولا امريكا في الجانب هذا. اوكي. فهذا المجتمع المدني بدا يؤسس الافكار واحلام. هذا حنظله الجابسي يقدم بعض الحلول. فمجموعه صور، مجموعه واحد الوقت لا يسمح لي تقديمها. وشكرا. شكرا سي طيب. الأخ المتدخل هو السيد فيليكس توسا، اللي هو
متخصص في الإصلاح الأمني. احنا ماذا بينا توا يعطينا رأيه في الموضوع. السيد هذا عنده تجربة كبيرة، ويبدو أن تكوينه في مجال الإصلاح الأمني هو تكوين متين وقوي، فبالتالي معناها باهي أننا نسمعوه، لأن الإصلاح الأمني نحن في حاجة إليه. تفضل. Thank you very much for having me. I'd like to thank the Center for the Study of Islam and Democracy for organizing this conference. And I wish to speak to you today about the democratic transition in Tunisia, but particularly the changes that have happened and that haven't happened in the security sector. I lived and worked in Tunis during 2012 and 2013 for an international organization that focused on security sector reform, and thus I witnessed firsthand many of these changes. I will split my talk into two distinct parts. First, I will talk about the subject of security sector reform and what it is, and what the international standards are. In the second part, I will talk about the reforms that have happened in Tunisia, the reforms that haven't happened, and why SSR, security sector reform, remains important. I'm far less qualified to speak on the second part. Despite my time here, I remain a foreigner with limited knowledge of Tunisian dialect and far less understanding of these issues than many of the people in this room. So I look forward to hearing your questions and opinions afterwards. So what is security sector reform, or security sector governance, to give it another term? It refers to the structures, the processes, the values and the aptitudes that shape decisions about security and their implementation. Security sector reform is any process or effort that is aimed at reaching a good level of security sector governance. But so what does this mean in practice? It refers to civilian supremacy over the military, national security policies and defense planning that is driven by civilians, the appointment or the dismissal of military commanders that is subject to decisions made by democratically elected civilians, budgets that are amended and decided by democratic institutions, and democratic oversight bodies. There are several international standards on this issue. The concept is relatively new. The first one was the Code of Conduct that the Organization for Security and Cooperation in Europe wrote in 1994. And there have been several other on an international and regional basis. There have been decisions by the UN, by the African Union, by ECOWAS, the Economic Community of West African States, by the Association of Southeast Asian Nations. And I just wanted to mention those to show that this is not some Western concept. It really is a global concept that has been developed at several regional levels. So why is security sector reform important? Quite simply, democratic control of the armed forces is the antithesis of militarization. And good security sector governance is a key safeguard against a police state. More broadly, democracy and democratic control of the armed forces are linked. There is no democracy without democratic control of the military. A poorly governed and poorly controlled military is perceived to constitute as a much bigger threat to national security interests. We heard some speakers yesterday allude to the threat the security forces could have posed to the democratic transition here in Tunisia, and we are all aware of the sad case of Egypt and what the military has done to their budding democracy. Furthermore, a well-governed security sector provides security guarantees to neighboring countries in the region and contributes to regional and international security. And this is the reason why regional unions like the African Union, for example, have made it a central component of their security agreements and regional security apparatus. Finally, security sector reform is important because fundamentally there is little difference between good governance of the security sector and simply good governance. Security sector reform is thus synonymous with democratization. It focuses on placing the machinery of the state under democratic control at all points, on enshrining parliamentary control of the state apparatus, of having independent and democratic oversight of state and government activities. It recognizes the importance of security to democracy and rejects the notion that they are opposites. It rejects the idea that there is a choice between security or democracy, and instead insists that they are crucial to one another. But to move on to the second part of my talk, what does all this mean for Tunisia?
Where does Tunisia stand with regards to security sector reform? Despite the success of the democratic transition to date, the security sector reform process in Tunisia has stalled. Very few changes have occurred within the key ministry, the Ministry of the Interior, and no plan for reform or strategy for change has been adopted either within the ministry or within the government at large. Why has this happened? Well, it's not because of a lack of a public will. Indeed, after the revolution, there was enormous pressure from the Tunisian people and from protesters on the streets to in some way reform the security services that were the cornerstone of President Ben Ali's repressive regime. This public pressure on the government to address security issues has remained since 2011 and has shaped successive Tunisian government actions in the area of security. Unfortunately, the governments have all acted in a similar way. They have reacted rather than reforming. They have responded, often unevenly, to public demands without ever putting in place a clear strategy for a general reform. So what initiatives have taken place since 2011? There have been very few substantial changes to the security sector in the last few years. And as I said, those that have been reactions. The most obvious example of this is the action or reaction of Farhad Taraji, who was briefly Minister of Interior after being nominated by Mohamed Ghannouchi's government. He faced calls from protesters and the general public to dissolve the political police, la police politique. He wanted to respond to this pressure. He wanted to abolish this institution which everyone knew had caused so much repression under Ben Ali, and thus cleanse the security sector in the same way that abolishing the RCD had helped clean the political scene. But he faced a large problem. The problem for Mr. Raji was that the police politique did not exist, or rather they did not exist as an institution or an office that could simply be eliminated. The term police politique is not a specific body or police force. It's actually a general term that describes an entire system of repression that involves several services, several offices, and several different security forces. So as he was unable to do this, he did what he thought was the next best thing, and he dissolved the Direction Générale de la Sûreté du Territoire, a specialist wing of the intelligence apparatus of the Interior Ministry, which seemed to encompass most of the activities that people had associated with the political police. The Direction Générale had been a unit that had coordinated much of the intelligence that the Interior Ministry had gathered. For instance, it would coordinate information that would come from, for example, la Direction de la Prévention Antiterroriste, and it would then decide how to react to this information. It could then take actions to send the Brigade Antiterroriste to respond to a threat. There is no doubt that this unit was at the core of a rotten and repressive system. But rather than reform this system as a whole, Farhad Taraji reacted. He simply cut it out. The result was that the security apparatus lost a key part of its mechanism, and the intelligent gathering abilities of the ministry were broken. Any security sector reform proponent, such as myself, would have supported serious overhaul of the ministry, but these actions were not an overhaul. There was no serious strategy of continuing reform, or of how this unit would be replaced by something more democratic. In the absence of such reform, there was instead chaos. And unsurprisingly, 2 years later, and only 2 months after the murder of Chokri Belaid, the new Minister of the Interior, Lotfi Benjedou, reinstated many of the officials that had been fired by Farhad Taraji. A second notable change in the security sector is the amnesty law of February 19, 2011. The law freed anyone who had been arrested under the 2003 terrorism law, or under the powers granted to Tunisia by the various international conventions on terrorism that it had signed in the decades preceding 2001. Note that the provisional government did not repeal the counter-terrorism law, it merely freed those who had been imprisoned by it. Like the actions of Farhad Taraji, it was a reaction rather than a reform. Rather than outlining a strategy of how the counter-terrorism law would be replaced and modernized, and how terrorism would be fought in a democratic manner, the post-revolution government left it as it was. I'm pleased to say that there are now efforts to reform this law, and I think the law has been placed in the Constituent Assembly. There were some efforts to create a general strategy for reform.
Laza Akremi, who was appointed by Beji Caid Essebsi's government to be in charge of reform of the Ministry of Interior, produced a white paper on security sector reform in December 2011. The paper contained many good proposals: how the police would be retrained, how relations between high-level ministry officials and the general staff would be changed, relations with the public would be improved, and how to include democratic policing. However, there were big problems with his proposal. Firstly, they focused too much on the security forces themselves, things like changing the uniforms of the police and the training of the police, and too little on how these security forces would be governed. Secondly, he unfortunately failed to gather a consensus. Any attempts to reform something as complex as the Tunisian security sector require a national dialogue with all relevant stakeholders involved. It will be a process every bit as complicated as writing the constitution. I will skip my next section, and I will finish simply by talking about the new constitution and what effect this will have on security sector reform. The constitution itself says very little about the security sector, but this is by no means a bad thing. It contains, however, many excellent provisions on good governance in general. It enshrines the idea of democratic control of state institutions. It enshrines the idea that these institutions have to answer to Parliament and a parliamentary oversight of the bureaucracy. These provisions are not limited in the Constitution, which means that they apply to the security sector as well. We can therefore say that the Constitution provides for good governance of the security sector. It allows for it to happen, but it will still take serious efforts from the political class to enforce this good governance and reform the key ministries. There are substantive reforms underway in Tunisia. As I said, the counter-terrorism law has been redrafted by the Ministry of Justice, Human Rights and Transitional Justice. A new access to information law is also being written. I'm not one of these people who expected Tunisia to change over the night. I know that these sort of reforms, to become a democratic state, and with a democratically controlled security sector, usually take years, if not decades, and very few countries have made this transition successfully. I thus salute the effort currently being made and can only hope that it will be accompanied by a comprehensive reform strategy so that the reactions and mistakes that I mentioned are not repeated. If there's anything I learned from my time here in Tunisia, it's that Tunisians always seem to find a way. That was the lesson from the process of writing the constitution, and I think it will prove true again with the security sector. It will take a long time and much debate, but I have no doubt that Tunisia will succeed. Many thanks for your time. شكرا سيدي. نمر مباشرة إلى مداخلات الحضور الكريم، وبطبيعة الحال لست بحاجة أن أطلب منكم الإيجاز وحتى نتمكن من الاستماع إلى كل من يريد أن يتدخل وإلى ردود المحاضرين. نبدأ على اليمين ولا على اليسار كيف تحبوا أنتم؟ أنا يميني ولهذا تفضل. أعطيه. شوفوا عندكم شيء يا من عندكم شكل زعما هذا يختم. شوف سؤال موجه للأستاذة لينكول. كيف يمكن الاعتماد على الوساطة لحل النزاعات مع من يمارسون العنف ضد الدولة؟ والشق الثاني بالنسبة للوساطة إلى فلسطين، حاب نستفسر إنه الوساطة في فلسطين دولية ولا بين الأفراد الفلسطينيين؟ وشكرا لك. طيب، قبل أن أعطي الكلمة إلى المحاضرين نأخذ معنا جملة من المداخلات ثم نعطي الكلمة. سيدتي بالله يعطينا اسمك وقدم نفسك سيدتي. أي جراد، ممثلة عن منظمة دولية وباحثة الدكتوراه في القانون الدولي. Should I ask my questions in English or Arabic? Arab. Okay.
أسئلتي للمحاضرين الأساتذة الأولى. أستاذ أبو خارص، كنت تحدثت على التيروريزم في تونس، حابة نسألك حسب رأيك وخبرتك مدى تدخل القاعدة في المغرب الإسلامي في الجهادية في تونس، وحسب رأيك كيفاش ينجم يكون معاملة العائدين من سوريا والعراق في هذا الكونتكست بعيداً عن قانون الإرهاب the infamous قانون الإرهاب التونسي. سؤالي للأستاذة كول، تحدثك عن mediation was فائض، لكن الeffectiveness أو فاعلية الوساطة، يعني الوساطة كطريقة مبدئياً غير فاعلة بما أنها non-binding. لو تحدثنا أكثر على فاعلية الوساطة مقارنة بغيرها من الطرق الأخرى. وجوست ملاحظة أخيرة، في النظام التونسي القضائي والإداري عنا وجود الموفق الإداري والموفق البنكي، وعنا في القضايا ذات الصبغة العائلية عنا الجلسات الصلحية حيث يتدخل القاضي لمحاولة إيجاد الصلح بين الأطراف. وشكرا. طيب، سي الغربي. شكرا. محمد كمال الغربي، رئيس مركز المواطنة والديمقراطية. نحب نرجع للمحور هو نفسه، المخاطر والتهديدات من العنف في التنمية الاقتصادية. بالطبع تعلمون جميعا وأن التنمية الاقتصادية تتطلب أمرين أساسيين، وهو وجود وضع آمن باش الاستثمار يكون متوفر، كما تعرفوا الكلمة الشهيرة رأس مال إيجابان. والحاجة الثانية هو قضاء عادل ونزيه حتى يأتي المستثمر، وعندما تقع له ممارسة خاطئة يمكن أن يأخذ حقه. هذوما شروط أساسية للاستثمار وللتنمية الاقتصادية في أي منطقة. والأمن بالنسبة لنا احنا اليوم، تعرف السيد فيليكس، وأنه تونس هي كانت في الاستبداد نتاعها تعتمد على البوليس السياسي والامن بصفه عامه، معناتها هي كانت دوله بوليسيه. اذا اليوم عندنا مخاطر ارهاب، والاله التي سنقاوم بها الارهاب هي المؤسسه الامنيه. واليوم المؤسسه الامنيه تقايضنا من اجل يا اما تقبل بالارهاب وتصلح المؤسسه الامنيه وتحاسب الامنيين السابقين، او نحارب الإرهاب وتتناسوا ما قمنا به في عهد الاستبداد. كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه المعضلة؟ ثاني حاجة بالنسبة للأستاذ أنور، نحب نقوله اللي قراءتك صحيحة، ولكن النهضة في تعاملها مع السلفيين مرت بثلاثة مراحل فعلا، ولكن المرحلة الأولى كانت هي استثمار المعطى الديني، باعتبار أن السلفيين يمثلوا نفس الأرضية الفكرية، وكان الصراع مع الأطراف السياسية الأخرى صراع سياسي، ولكن حتى تضمن النجاح في الانتخابات استعملت المعطى الديني في مقاومتها للأطراف السياسية. وذلك علاش من الأول تبنت عملية الإدماج وعملية التعاون، ومن بعد وقت اللي أحست بمعضلة سياسية أرادت أن تفرج عن نفسها بأنها تقاوم الإرهاب وتأتي في ركاب الموجة العالمية لمقاومة الإرهاب. فلم تكن هناك قراءة نقدية لفكر رئيسها، أو وإحنا نلاحظ من خلال الواقع وأن التعامل مع السلفيين لم يكن شأنا للحركة في كل جهاتها، وإنما كان الذي يعبر عن هذا التعامل هو رئيسها فقط، وبالتالي لم يكن هو مضمون رسالة لهذه الحركة. ونتصور اليوم التعامل الانتقائي مع مسألة الإرهاب على أساس المعطى الديني إذ محل. إذا كان أردنا أن نبني لتونس تنمية سياسية حقيقية لابد يكون الأساس فيها على أساس البرامج وليس على أساس المعطى الديني. وشكرا. شكرا. غيروا شوية الجناح لأستاذ سليم بن حميدان. شكرا. سؤال أول للسيد أنور بخراس حول موضوع التعامل مع الراديكالية.
مسألة التعامل مع الراديكالية في 3 مقاربات، وهي المقاربة الأولى اللي اعتبرتوها أنها نظرة متناقضة، وأن بدأت باستراتيجية الإقناع والتعامل لا للقسوة مع السلفية الجهادية كظاهرة اجتماعية. ألا تعتبرون أن هذا يدخل في دائرة الوساطة كحل من الحلول غير الأمنية، غير القضائية، غير القانونية، من أجل ترويض هذه الظاهرة، باعتبار أنه ظاهرة السلفية الجهادية أو ظاهرة العنف هي تعتبر إحدى الانفجارات في المجتمع المدني الناتجة عن الانسداد السياسي وأزمة الدولة القطرية. ثانياً أنه بالنسبة للحلول تحدثتم في الأخير وتابعت بكل اهتمام محاضرتكم أن هناك حلول أمنية وحلول قانونية، ولكن الحل الاستراتيجي لهذه الظاهرة ألا ترون أنه حل تربوي ثقافي يعود إلى إصلاح المنظومة التربوية، ولا أقول التعليمية، المنظومة التربوية التي تشمل كامل المجتمع بما في ذلك مقاربته ورؤيته للمسألة الدينية. في مسألة المدام لينكول أن الوساطة التي تنبني على 5 عناصر، وهي 4 عناصر عفوا، ذكرت أنها تكون تطوعية، حيادية، سرية، وشمولية. أعتقد أن هناك عنصر خامس مهم جدا في أي وساطة، وهي الجدية، لأنه هناك أشكال من الوساطات التي تغذي التجاذب السياسي ويمكن أن توظف في محطات انتخابية وأجندات انتخابية حزبوية يمكن أن تشكل تهديداً في مسارات الانتقال الديمقراطي. أخيراً ولا أطيل، أنه في موضوع الأخ الذي تدخل، السيد الذي تدخل في مسألة جابس، أنا أقول ليست جابس فقط مهمشة، التهميش شمل كل المناطق التونسية، وأنا من الذين يخالفون في هذا الأمر. ليس هناك داخل مهمش وساحل مرفه، التهميش هو في المناطق الساحلية، التهميش هو على بعد 200 متر عن المجلس الوطني التأسيسي، وعلى بعد 200 أو 150 متر من قصر قرطاج. الدولة التونسية، الإدارات التونسية إدارات مهمشة، وأنا شهدت بأم عيني كيف أن هناك إدارات في بعض الوزارات، بل أن مقرات للوزارات نفسها تعاني أشكال من التهميش ربما لو اطلع عليها التونسيون لكفوا عن التجاذب في هذا الموضوع. بالتالي فأطمئنك ليست جابس فقط مهمشة، مدنين بجانبها سيدي بوزيد، القصرين، الساحل بجنب المنستير، يعني مدينة مثل زرمدين على بعد تقريبا 8 كيلومترات من المنستير التي تعرف بأنها من المناطق المحظوظة تعيش أقصى أنواع التهميش. بالتالي فالمعركة معركة التهميش هي تهم كل المناطق التونسية. ثم موضوع كلية الطب هذا أنا أعارض في هذا الموضوع، اعتبر أن يعني من غير المجدي اليوم أن نتحدث عن طلب كلية طب في جابس وكلية طب في مدنين وهناك في سيدي بوزيد. بالمنطق تحدثت البارحة أنا شخصيا بمعايير أخرى في الجغرافيا السياسية. تونس كلها ليست جابس وصفاقس وسوسة فقط، تونس كلها تعتبر شريط ساحلي في منطقة الولايات المتحدة الإفريقية. وشكرا. شكرا. خلونا ما نحبوش نكونوا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالضيوف وشكرا على المحاضرات القيمة وشكرا للحضور. رجاء سليم، عضوة بمركز الإسلام والديمقراطية. اتجه للأخ أنور وأقول حسب تحليلك أنه هناك عدة سلفيات وليس سلفية واحدة. هل هناك حلول عملية للتقريب بين هؤلاء في داخلهم؟ يعني هل هناك يعني طريقة للتقليل من ردة أفعالهم خاصة في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها وهي الانتقال الديمقراطي؟ وكذلك توجه للأخت أو السيدة لينكول
وأقول هل بإمكانك سيدتي أن تساعدي التونسيين أو التونسيات لتلقي تدريبات في الوساطة؟ فنحن نريد حلول عملية. هل بإمكانك أن تجدي لنا حلولاً وأنت في تونس بين مختلف هذه الكتل المختلفة من سلفيين ودولة، من علمانيين وإسلاميين، فنكون لك من الشاكرين، وشكراً. شكراً. في رأيي كان تحبوا نواصلوا وبعد نعطيوا الكلمة للمحاضرين، ولا قصوا شوية نعطيوهم الكلمة حتى عامل فيا سيري رضوان المصمودي معناها حبنا نكملوا في ساعة. فما أخ من قبليك هو غادي وبعد نعطيك كلمة سيدي. تفضل سيدي. أي لا دقيقة طبعا، هي حتى توصل للبنت تاعتي كل واحد يحب لها. سليم وصلاتي مؤسسة جنوب المتوسط. بداية شكرا لكل المتدخلين في والمحاضرات القيمة اللي قدموها لنا. حبيت قبل كل شيء وقولوا أنه أصلا العنف في حد ذاته هو سنة الخالق على المخلوق. الناس كلها من خلق بونا آدم هم نعيشوا مع العنف، لكن يلزمنا نفهموا اللي الإرهاب هو اللي مطلوب، ما هوش العنف نعيشوا فيه ونعيشوا به ونتطوروا به. يبقى إذا كانت تجتمع المجموعات باش تعمل من عنف من منطلق كبت معين أو عدم حرية معينة يطلع إرهاب، وبالتالي نخافوا أنه نبروا الإرهاب ونضربوا هالعنف هذا اللي هو سنة من سنن معناها الخلق. ثانياً، هل التواصل هذايا هو ليه محفزات وليه أسس؟ من بين الأسس وقت اللي أنت تدخل باش تتواصل ما بين العباد لازم حقيقة تكون محايد. فما هو دور الولايات المتحدة الأمريكية ورأيها في في القضية الفلسطينية مع الدولة الإسرائيلية؟ باش نعرفوا نحن اللي نحن في تونس تجربتنا كانت ممتازة، وصلنا بإمكانياتنا وبوسائلنا وبهامش الحرية الممتازة، بينا أنه بالحرية وصلنا باش نديروا علاقاتنا، وصلنا إلى توافقات، والصراعات هي كانت داخلة في اللعبة. شكرا. شكرا. أخي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سليم الحكيمي، الأمين العام للمنتدى العالمي الوسطية وصحفي بالضمير. سؤالي للأخت لينكولن، كيف تفسرين أن أغلب الوسطاء في العالم وخاصة العرب منهم ينتصبون لوسطات دولية وهم غير قادرين، لم ينجحوا في وسطات داخل بلدانهم؟ يعني محمد الأخضر الإبراهيمي مثلا يتوسط في وسطات دولية، لم ينجح يوما في حل مشكل داخلي مثلا في الجزائر، لم يستطع أثناء الصراع في الجزائر في التسعينات أن يفعل شيئا، وأغلب الوسطاء يخفقون. وهذا ما يبين أن هذه الوساطة في البداية تكون ملغومة منذ بدايتها، أي أنها تنتهي إلى نهايات مسدودة. الوساطات الدولية كثيرا ما تستعمل لربح الوقت ولتغذية الطرف على الآخر سلفا، يعني كما دور الأمم المتحدة كما شكلت السياسة الدولية، ألا تشكل السياسة الدولية والحلف التقليدي ومراكز القوى التقليدية في العالم تحدد دوركم كوسطاء وتؤدون الأدوار التي تؤديها منظمة الأمم المتحدة بتوازنها القديم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. شكرا. يا سيدي تممنا. هل هناك متدخلين آخرين؟ سيد الشيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل العلمي، حزب تونس الزيتونة. موضوع الإرهاب اللي رخيان أنا ما سمعتش المحاضرة، ما سمعت الردود،
وعندنا ما نتكلموا فيما يخص الموضوع هذا. احنا قلنا الأخيان هذوما اللي عندهم أفكار متطرفة وممكن أفعال يعني عندنا خلاف كبير معها، المقاربة لا تكون إلا إسلامية. واحنا تونس الزيتونة، المدرسة الزيتونية العريقة اللي عمرها توا 1400 سنة لم تخرج والحمد لله إرهابيين، ولهذا البديل لا يكون إلا إسلاميا، وبالطرح الصافي، الطرح العميق الأصيل الذي يفهم، يعني هو العملية قلنا فكرية، إذن يفهم صاحب الفكر المتطرف. ولهذا نعم يقعد الجهد الأمني اللي هو مطلوب إذا كان مش ولي فما إجرام وقتل، لكن أنا نركز ونعطي أهمية ومساحة كبيرة للجهد العلمي الشرعي الذي يجب أن يدعم من كل أطراف المجتمع، جمعيات وأحزاب ومعناه الدولة الكل، الدعم العلماء التوانسة اللي هما يعرفوا البيئة التونسية وراوا هذا عبر التاريخ، وتنجموا تقراوا وتشوفوا ما تنجم تحارب الفكر المتطرف إلا بفكر واعي وواسع ودقيق ووسطي. وهذا تاريخنا والحمد لله كتونس. نعاود نقول تونس الزيتونة رائدة وتعلم إلى اليوم يعني تآليف مشايخها عبر التاريخ تعلم الشرق والغرب وتعلم منا سواء كان الدول الإسلامية وحتى الدول الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. سأحيل الكلمة الآن إلى السادة والسيدة المتدخلين المحاضرين. سيدتي لك الكلمة، السيدة لينكول. فمش لا ما يخدمش. Is it on? Okay. All right. Shukran. Please forgive me. I had so much static. I could not understand all of the questions. So if I don't get to your question, please see me afterwards, and we will engage in as much of a discussion as you would like. And maybe someone will be here to help me translate. I speak Shwaya Arabic, and I'm working hard to learn more. So as to your question, sir, first on Palestine. I will go to Palestine as a mediation specialist like I did in Kosovo, Bulgaria, Jordan. And my role will be to help build mediation pursuant to an agreement between the government of West Bank and Gaza and the US. They will decide what things come first. We will build mediation slowly. From a personal perspective, I must tell you this. And I take off my mediator's hat because I am not objective when it comes to Palestine. I have been adopted in Jordan by a Palestinian family from Nablus. They are my family. From them I have learned and I see. I get very angry in the United States because I do not believe the Palestinian perspective is fairly and objectively portrayed in the United States media. So I do what I can. So I will tell you this. For me to make the journey to Palestine, to work with the people there, it is my heart's desire to do that. So, but I'm only one person. Yes, so I think the second question dealt with, you said you had one judge here in Tunisia who is doing mediation. Is that correct? Yes, oftentimes you will start mediation in family court. For example, when I go to Palestine, it's expected that I will begin a mediation program in Sharia, in the family court there. And I'm very much looking forward to that. But I'm talking about a systemic change in the judiciary. I'm talking about training judges in mediation.
In Jordan, the judges they have two very specially trained mediators there who are judges. They also have a list of 60 other people who are trained, certified mediators who are not judges. In other countries, they prefer not to have judges as mediators. So it's up to the country to make that choice. It's up to the judiciary working together to make the choice of whether it be judge-related mediation or independent mediators. The next question I think I heard. Sir, I had a hard time hearing yours. Forgive me. I think it had to. I heard you say, will mediation play the same role as it did in the United Nations in after the World War? I can only speak as an individual, but here's what I can say in answer to your question, and I think one other one. The statistics coming in from around the world show some very exciting statistics for mediation. Now, this is not mediation between the powers. This is not political mediation. This is not country to country. I'm talking about on the ground people problems, business problems mediations. In Bulgaria, the rate of after they passed the mediation and implemented it, the rate of success was about 83%. The first statistics coming out of Jordan for the court-related mediation by judges showed around 79% success rate. And here is the really important part you must understand. When people make their own decisions, when they own their decisions, when it's their choice, not someone else's, when they own that decision, those settlement agreements by far, and these are worldwide anecdotal evidence, by far, these kinds of settlement agreements last. They stick. They stay. They stay for good because people who had the dispute own how to fix their own dispute. As to the training, I would be humbled and honored and grateful to come and train anytime I can. I will tell you that the normal number of hours in training varies around the world, sometimes up to 80 hours to become certified. So it's a bit of a process, but I can assure you this, you will grow and learn in the journey. سي أنور عندك دقيقة. All right, thanks. Well, for Nahda, after the revolution was surprised to discover, I believe, that Salafism had become a social reality in the country, and especially in the most disaffected areas. And Nahda has lost a lot of ground during the reign of terror of Under Ben Ali. So the other challenge is that Nahda discovered that it does not have monopoly, obviously, over the religious discourse. We have seen the rise of new forms of religiosity. As far as Salafism is concerned, you know, to simplify it in very simplistic terms, you know, there are three currents. As I said, Salafi al-Ilmiya, that's not a problem. The issue is with the Salafi al-Jihadiyya, and what we have seen after the revolution is that most of the youth that identify as Salafis join the Salafi al-Jihadiyya, and we have to understand, obviously, why there is no appeal from the politicos, you know, as I said, Khawja and others. Very little appeal in there. Even Salafi al-Ilmiya has trouble, obviously, reaching out, communicating with these new recruits. But Salafi al-Jihadiyya is very complicated because, as I said, it's structurally heterogeneous. And there is the absence of clearly identifiable leaders. So the state has difficulty, you know, in its attempts to engage, to negotiate with, or even to suppress the Salafi jihad. So we have to understand what are the drivers of discontent, why Salafi al-Jihadiyya is appealing to certain categories of youth, especially in the most disenfranchised areas. Nahda is seen as representative, obviously, of the conservative middle class, of the bourgeoisie. That's why there is no connection in there between those that identify as Salafi jihadists, those that prioritize, you know, combative street tactics. So
So that's a big problem. As far as Al-Qaeda in the Islamic Maghreb and the jihadists and Ansar Sharia, I believe there is tenuous connection in there, regardless of what the State Department and even the Interior Ministry in this country by branding Ansar Sharia as a terrorist group. So it's tenuous, the connection between the two. The returnees from Syria, that's a huge problem because that's déjà vu. We have seen that before with the fighters in Afghanistan in the 1980s when they returned. And they created havoc, first in Algeria and also, in Morocco and in Tunisia. So that's a huge problem. How to reintegrate these folks when they come back. And the last one, I know I have only 1 minute. How do you deal with radicalism? I said, first you have to diagnose the issue. What drives people to join? You're right, there is not just a judicial solution to it or a police solution to it. There is also an education process. There is an economic problem. Remember that Salafi al-Jihadiyya is strong in the most disenfranchised, the most marginalized areas of the country. So socioeconomics obviously is a huge lure to this. And I'll stop right here. I can address your questions afterwards. Sorry. شكرا سي طيب اللي تخلى على الكلمة نتاعو. الكلمة الأخيرة للسيد توسا. I'd just like to address one question made very pertinently by the gentleman over there. I'm sorry I missed your name. You mentioned that the security forces in their fight against terrorism today often seem to be saying something along the lines of, to the Tunisian public this is, if you forget about the past, if you forget what we did in the past, we will continue our fight against terrorism. There's a lot of truth in what you say, and that's why I think the transitional justice process here in Tunisia is crucially important. And it's important, and the commission, Commission de Vérité et de Dignité, will be incredibly important in not forgetting what happened in the past and not forgetting what crimes were committed. شكرا. طيب يعني أشكركم للحضور، وأنا حبيت أيضا شخصيا نشارك معكم في الحوار هذا، لكن مع الأسف يعني واقف على رأسي سي رضوان هنا. حبيت أحدثكم على الوساطة الناجحة اللي قمنا بها أنا شخصيا والأخ سلاح الجورشي في مطلع الثمانينات، وكانت وساطة ناجحة لإطلاق سراح قيادة الاتجاه الإسلامي آنذاك اللي كان في السجن. لكن ربما سي رضوان تعمل لنا ملتقى خاص فقط بالموضوع هذا، مفيد مش فقط للماضي، مفيد حتى للحاضر. في نهاية اللقاء هذا سمعنا كثير الآن على عنف وتهديدات وتجاذبات لكن في نهاية الأمر علينا كل شيء نسبوه، كل شيء نحطوه في إطار معين، نحاولوا كيفاش ممكنش نوصلوا إلى كما يقولوا الأمريكان the Tunisian way of life، طريقة العيش اللي يجمعنا الكل، القيم اللي تجمعنا الكل مهما يكونوا أفكارنا، مهما يكونوا أجيالنا. وهذا ممكن احنا صغير، بلد صغير، بلد ذكي، شعب ذكي. المهم في كل الحالات حتى لمواجهة العنف خلينا ما ننساوش حاجات أساسية. أنا شخصيا ديما دي البالي الآية الكريمة في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني في كل الحالات، حتى إذا كان فما ناس احنا ما يعجبوناش ولا ماناش موافقينهم ولا نعتبروهم خصوم، نقولش أعداء، وإلا في كل الحالات نعود حول فؤادك كيف شئت مع الهوى والحب الحويل الأولي اللي هو العدل. قوة الدولة هي في العدل نتاعها، وبالعدل هذاك ممكن فما مجال حتى قبل يا سي رضوان ما تعطينا الغذاء الدسم، أنا حبيت نهديكم غذاء روحي خفيف. تحضرني بعض الأبيات من شعر بالقاسم الشابي،
على تونس يقول أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة شراعي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحة. صعيب على الجماعة اللي ترجموا مساكن بالشيخ ترجمون. لا أبالي وإن أريق الدماء فدماء العشاق دوما مباحة. إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام شمت صباحا. ضيع الدهر مجد شعبي ولكن ستعيد الحياة يوما مشاحة. وشكرا. بارك الله فيكم جميعا على هذه المداخلات القيمة وعلى الحوار الشيق والمهم. المشكلة في مثل هذه الندوات دائما هو الوقت، لأن هذه المواضيع تحتاج إلى الكثير من الحوارات والنقاشات، ولكن مع الأسف الوقت دائما يضبط. فقط أريد أن أعلق على الشعر الذي قرأه سي حمودة بن سلامة. نحن العرب والمسلمون دائما مستعدون أن نضحي بدمائنا من أجل الوطن، ولكن المطلوب الآن مش الدماء، المطلوب أصعب من الدماء وهو الفكر وهو الجهد. هذا اللي مطلوب الآن. الدماء قدمناها ومستعدين نقدمها، ولكن هل نحن قادرون على بناء الأوطان؟ والبناء مش فقط بالدماء، الدماء للتحرير وباهي ومن بعد حررنا، الدماء لإخراج الدكتاتور وباهي ومن بعد خرجناه. الآن هي العقل والحكمة والعمل، هذا المطلوب الآن. في انتظار ذلك نحب نقول لكم اللي عندنا جلسة مسائية مهمة جدا مع السيد وزير الشؤون الدينية سي منير تليلي حول التربية على الديمقراطية وثقافة المواطنة. عندنا جلسة أيضا بعد الغداء مباشرة على الانتخابات وقانون الانتخابي. وفي الأخير مش نختموها بالسيدة محرزية العبيدي والأستاذ الكبير جون إسبوزيتو الذي يعتبر من كبار الاختصاصيين في الإسلام وفي العلاقة بين الإسلام والغرب، وهو حاضر معنا في المساء. إذن نحاولوا نستعجلوا شوية في الغداء رجاء باش ما نوخروش برشا في الجلسات المسائية. عندنا 45 دقيقة. شنو دقيقة برك للغداء؟ باهي دقيقة برك يقترح الأخ. عندنا 45 دقيقة للغداء، لكن رجاء بسرعة باش نحاولوا نكملوا في الوقت إن شاء الله.